Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Vietface của chúng ta với Châu Đỗ Vinh. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu cho quý vị một quý quan khách là ông chánh biện lý của quận Cam chúng ta, gọi là Orange County District Attorney Todd Spitzer. Welcome, Todd. Thank you so much for having me today. I appreciate it very much. Thank you for taking time of your very busy schedule. It's not busy. I'm so happy to be here. Chúng tôi có gặp ông Todd Spitzer tại khai mạc của Tony Lâm Park cách đây cũng độ chừng 10 ngày. Thì rất là vui gặp ông Todd Spitzer và đã mời ông lên chương trình hôm nay. I actually ran into you out at Tony Lum's ceremony to unveil his Tony Lum Park. Yes. And we met a lot of people that you know very well in our community. For a long time. And how's your feeling about the park? I'm just very excited about it because it acknowledges, Mayor Lamb, his ascendancy and his achievement as an immigrant who fled during the fall of Saigon to come to the United States and lead a very successful life, not just in business with his restaurant, but as a community member. Và ông Todd Spitzer cũng theo dõi cái quá trình của ông Tony Lâm, là một người tị nạn như chúng ta đến sau 75, và ông đã đến và trở thành một người doanh gia thành công với nhà hàng, cũng như là một lãnh đạo cộng đồng và một nghị viên, là dân cử đầu tiên gốc Việt của chúng ta. Thành ra ông Todd Spitzer rất là vui để đến cái khai mạc công viên Tony Lum Park. And what's your feeling about the Vietnamese community as it's developed over the years, and you're been in Orange County for a long time also? Well, I've been an elected official in this county over 30 years. I was the youngest elected county supervisor until Janet Wynn got elected to the Board of Supervisors. Then she beat my record. So I served with Janet Wynn, and I've also served with Andrew Doe. I've served with both of them. I'm very proud of the accomplishments that they've made and the great successes they've had here in California and America. Thank you, Todd. Ông Todd Spitzer, trước ngày ông trở thành chánh biện lý của quận Cam thì ông đã là giám sát viên của quận Cam. Lúc đó ông là người trẻ nhất được bầu vào cái chức vụ giám sát viên, cho đến khi bà Janet Nguyễn trở thành giám sát viên thì bà trẻ hơn. Lúc đó ông làm việc với Janet cũng như với giám sát viên Andrew Doe tại quận Cam chúng ta, và trước ngày ông trở thành chánh biện lý, nên quý vị có thể quen biết ông Todd Spitzer. So yes, you've been around, and thank you for your service, and obviously you know our community very well. What do you see as some of our concerns as far as security and things that you've worked on in the past 3.5 years? I've been in law enforcement for 30 years. I've been a prosecutor. I was a line prosecutor before I became district attorney. I've been a police officer with the city of Los Angeles, working in that department. And so I've seen a lot of crime. I've seen a lot of issues about law enforcement. The Vietnamese community in particular, especially because of coming from Vietnam and the lack of trust in law enforcement there and corruption with police, very much like we see in Mexico with people who come here from Mexico. My goal has always been to instill as much trust as possible in law enforcement and the police to the community, and especially the Vietnamese community. I want the Vietnamese community to trust their police. Vâng, thưa quý vị, ông Todd Spitzer từng là cảnh sát viên tại Los Angeles, cũng như ông là công tố viên của quận Cam trước ngày ông trở thành chánh biện lý, và ông rất là quen thuộc với những vấn đề an ninh, vấn đề tội phạm của cộng đồng chúng ta, đặc biệt khi chúng ta từ một cái nước mà không có tin tưởng ở công an hay công lực thì rất là khó cho chúng ta có làm việc với các cảnh sát và các viên chức về bên công lực. Thành ra là ông cố gắng để tạo cái sự tin tưởng giữa cộng đồng chúng ta và bên công lực, tức là bên cảnh sát, và như quý vị biết là chánh biện lý đó là coi như là trưởng của tất cả những ty cảnh sát trong quận. Thành ra cái vấn đề an ninh ông rất là quan tâm. And as far as crime is concerned, sometimes it's not so obvious. Sometimes it's more subtle. Sometimes it's issue with transiency or homelessness. How have you been able to gain some control over those issues? So I'm very concerned about the homeless, and I have been for a long time. People may remember when next to Angel Stadium, the Santa Ana River
was full of homeless. Yes. I was a county supervisor at the time. I cleared that riverbed with the permission of the courts, Judge Carter, and built the first homeless shelter in Orange County in my supervisor district. And so we moved everybody off the riverbed and put them humanely into a shelter. But you cannot allow people just to live everywhere. Society has to have very strong expectations about how we want to live, and the homeless cannot just be anywhere they want to be. Vâng, riêng về vấn đề vô gia cư đó thì cũng là một cái vấn đề của xã hội và cộng đồng chúng ta. Thì quý vị nhớ là cái bãi gọi là riverbed đó, là những cái dòng sông khô ở đó đó, từ dọc ở cái Angel Stadium thì lúc trước là có homeless camp đó, người ta dựng liều ở đó, ở đó. Và ngay trong cái quận hạt của ông thì ông đã lúc còn là giám sát viên là giải toán được những cái thành phần đó với lệnh của tòa, và chánh án Judge Carter đã cho lệnh để giải tán, cũng như là xây thêm những nơi để cho những người vô gia cư có nơi chỗ ổn định. Thì đó là quan trọng, là cộng đồng và xã hội phải có đòi hỏi rằng các người vô gia cư phải có nơi có chỗ, chứ không phải là muốn ở đâu thì ở. Thì đó là quan điểm của ông. And I know that the homeless issues has really significantly been reduced since you've been the district attorney. I sit on the Homeless Commission with Supervisor Doe, and I wanted to continue the work that I was doing on the Board of Supervisors when I became district attorney. So when somebody who is homeless is arrested, that is my opportunity to get them services and to deal with their addiction, mental illness, and other issues they're dealing with, to try to get them to become productive citizens again. Vâng, ông cũng là một thành viên của Ủy ban vô gia cư, tức là ủy ban để mà điều hợp những cái chương trình cho những người vô gia cư, với giám sát viên Andrew Đỗ và hai bên cũng như là các đương sự khác cũng đang giúp cho những người vô gia cư được những dịch vụ khi họ đến với cái chương trình của quận, thì họ được những dịch vụ về y tế, về sức khỏe tinh thần, về công ăn việc làm, để trở thành những người hữu dụng cho xã hội. Và and in addition, when you raise the issue of addiction, we've been having some problems with opioid abuse, fentanyl in coming through, and the substances that even younger people receiving. What are your concerns with that? So fentanyl is totally synthetic. So it's not plant-based. It's not natural. It's all made in a lab. So it's manufactured in China. It's then brought into Mexico, and it's put into various drugs that look like pharmaceuticals that people take. And what happens is about 40% of the drugs that people are buying on the street, they think they're buying a legitimate pharmaceutical. It's illegal. They don't have a prescription. But when they take it, it actually contains fentanyl. And the amount of fentanyl it takes to kill somebody is just little sprinkles like sand, just enough to cover like the tip of your pinky. So it's such a minimal amount that will kill you. Vâng, thưa quý vị, nói về vấn đề xì ke ma túy là nghiện ngập đó, thì có những cái loại thuốc mà nó có pha vô chất fentanyl. Fentanyl rất nguy hiểm, thưa quý vị. Đây là một cái chất thuốc không phải tự nhiên, mà là phải sản xuất trong một cái laboratory, để nó là một cái chất hóa chất, và nó là sản xuất từ Trung Quốc, China, đưa qua Mexico và đưa vào những cái loại thuốc tây, giống như thuốc tây, và những người mua vào không biết là có fentanyl trong đó, khi uống vào có thể bị tử vong, và chỉ rất ít trên đầu ngón tay thôi, chỉ có một ít cũng có thể gây ra tác hại rất là nặng nề. Quý vị lưu ý vấn đề fentanyl. How do people have access to it, and what happens? Is there a rise in overdose or in deaths? Yeah, it's been incredibly increasing because about 40% of the drugs that are being sold on the street through through social media like Snapchat contain fentanyl, because it's so potent, it's synthetic, so it's cheap to manufacture, and it's because you need much smaller quantities, it's easier to bring into the United States, unlawfully, as opposed to like kilos of cocaine or methamphetamine. So we are seeing a rise on people who are taking fentanyl,
and they're overdosing and they're dying. And so I'll explain what I'm doing. I'm going to be prosecuting differently as a result of that. Thưa quý vị, những cái chất thuốc fentanyl này rất là độc hại và khi đã đưa vào thì cũng rất là dễ để mua và rất là rẻ, như là mua trên những mạng xã hội Snapchat hay là trên 40% là mua không cần một cái toa hay gì hết, và những người uống vào thì bị overdose, quá đô thì có thể bị thiệt mạng. Và với tư cách chánh biện lý thì ông sẽ có những cái phương pháp để mà truy tố những thành phần mà bất hợp pháp mà buôn bán về fentanyl này. Vâng. Also you have other prosecutorial focus. For example, street racing. Has that become more of a problem? Can I just answer one thing on fentanyl? Absolutely. So I want to make sure the viewers understand that because I don't think state law is strong enough to help me prosecute drug dealers who are selling fentanyl. I have now, I'm working with the U.S. attorney, so the federal prosecutors, and I'm now having one of my deputy district attorneys going to work for the federal government, and they're going to be prosecuting these drug dealers for murder. So when they provide fentanyl to an innocent person who isn't trying to buy fentanyl, they're not trying to die, but they do get killed, we're going to charge those people with murder. And the federal law is much stronger than state law. Ok. Thưa quý vị, ông chánh biện lý Todd Spitzer đang có những cái kế hoạch, tại vì ông nghĩ rằng cái luật tiểu bang không đủ mạnh để mà truy tố và bắt giam cũng như là phạt tội những người mà phạm tội ác buôn fentanyl là một cái loại chất cấm, cho nên ông đang hợp tác với chính quyền liên bang và những cái phụ tá của ông đang làm việc hợp tác để mà truy tố những thành phần buôn drug, buôn xì ke ma túy, buôn fentanyl bất hợp pháp mà gây tử vong thì sẽ truy tố họ tội sát nhân. Và chỉ có cách như vậy thì mới ngăn ngừa được, thì đó là một cái phương pháp mà ông bài trừ những nạn tệ, những cái chất thuốc cấm như fentanyl tại cái địa hạt của chúng ta là quận Cam. Well, thank you for that. That's very good information to share. Getting back to the street racing, has there been an increase, and how have you been prosecuting them? It's so terrible because, you know, as adults we know that the movies today are fantasizing speed racing, right? Racing through communities and things like that. And we see that in like the Fast and Furious movies and other movies. And so young people think they can drive like that in their private cars without any consequence. And it's killing people. Vâng, thưa quý vị, về vấn đề nạn tệ đua xe thì vì phim ảnh đồ này kia như là Fast and Furious, những cái ấn tượng về đua xe, về lạng lách, về chạy rất là nhanh trên đường phố và xuyên những cái cộng đồng, gây đến nỗi tử vong và những cái thương tích, thì quý vị biết rằng đây không phải là vấn đề nhỏ mà phải bắt và phải truy tố những cái tội phạm về đua xe, thì ông cũng có chú trọng về những việc đó. So how do you set up checkpoints? Do you have your officers out there on the lookout for them? So we have a special team in Orange County that responds to street racing. That's number one. Two, we just released an international, so a worldwide public service announcement with the stars of Fast and Furious, warning people that they're just actors, that this is not real, and they cannot young people cannot drive like this on our streets. So we are proactively educating, but we are prosecuting people for very, very serious crimes, including murder when they kill people. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Văn phòng Chánh biện lý có đưa ra một cái thông tin gọi là PSA, Public Service Announcement, với các tài tử, và để mà những tài tử nói đặc biệt với những người trẻ rằng đây là phim ảnh, không phải là ở đời mà mình thật sự làm như vậy là sai. Các em không được bắt chước và không có được làm theo những cái chuyện mà đua xe trên đường phố như vậy, sẽ gây nhiều tác hại, kể cả sát nhân, chết người thì sẽ bị truy tố tội sát nhân. Đó là cái cách mà Văn phòng Chánh biện lý để đối phó, thì có một cái special team, một cái đội ngũ đặc biệt để mà truy tố. Và nếu quý vị gọi báo cáo những cái chuyện đua xe thì sẽ có một cái special team đặc biệt điều tra và để mà ngăn ngừa những cái chuyện đua xe trên thành phố gây tác hại cho những cư dân trong vùng chúng ta. So thank you for that. I think we absolutely need a special team. I have seen it myself. I've seen it.
I've seen it when I'm driving and I see 2, 3, 4 cars passing me by and they're, they are reckless, completely reckless. And so That's true. And then they take over an intersection with 4 signals and they drive in circles and then the car either loses a tire or something and the car goes out of control and kills spectators. Vâng, thưa quý vị, cái này là chuyện có thật chứ không phải là chuyện phim ảnh, và chính mắt tôi cũng đã thấy khi chúng tôi đi trên đường phố và trên xa lộ thì quý vị thấy nó đua xe chạy 2, 3, 4 chiếc rất là nhanh, rồi lạng lách, rồi kể cả ngay giữa intersection, rồi khi mà bể bánh xe một cái, lỡ mà bể bánh xe một cái là xe nó văng vào đám đông để chết người. Thì đó là cái điều mà quý vị nhớ báo cáo cho cảnh sát khi chứng kiến những việc như vậy. Hãy gọi cho cảnh sát để họ có những đội ngũ đặc biệt làm việc cho quý vị nha. Okay, lastly, we have a few minutes left. We want to talk about Asian hate. It seems to be on the rise in other communities. I don't know how big of a problem it is here. So Orange County has traditionally had a problem with hate against Jews and African Americans. But during the pandemic, there was a scapegoat, right, of China being the origin of the pandemic. And we saw, the whole nation saw serious crimes committed against Asians. I think blaming Asians, the Chinese, right, for the start of the pandemic. And so much misinformation, but it's resulted against the entire Asian community. Right. I mean, I would agree with you. I think our Asian American population has nothing to do with the pandemic. We're just as much victim as anybody else, right? Absolutely. Vâng, thưa quý vị, về cái Asian hate crime, tức là tăng lên những cái sự thù ghét đối với người Á Châu, thì nó rõ ràng nó có cái quan hệ với Covid, tại vì người ta cho rằng người Trung Quốc, người Hoa đã mang lại pandemic cho cộng đồng người Mỹ ở đây, cho nên có nhiều người kỳ thị thù ghét người Á Châu. Nhưng mà tôi nói rồi, người Á Châu mình không có một cái quan hệ gì với vấn đề Covid hay là cái sự lây lan của bệnh tật mà xuất xứ từ China, thì chúng ta bị đối thừa. Trước đây thì cộng đồng chúng ta thì cũng có kỳ thị đối với người da đen, đối với người Do Thái, thì sau này thì là đối với người Á Châu, đặc biệt trong cái thời điểm pandemic. And so how do you try to reduce or mitigate that kind of trend? I made it very clear, Joe. You don't want to commit a hate crime in Orange County. You have to deal with me as a district attorney. I have a whole hate crime unit, hate crime investigators. I've prosecuted more hate crime since I've been in office for the last 3.5 years than the last 25 years. We take it very seriously. We don't mess around. And we ask for a lot of jail time or prison time for haters. I hate communism. I have stood up and fought against communism my entire career, and I will not tolerate hate in Orange County. Thank you, sir, for that. Và ông Todd Spitzer, chánh biện lý của chúng ta, đã truy tố rất nhiều những cái tội ác, tội phạm và thù ghét, gọi là hate crime. Ông có một cái đội ngũ hate crime unit để mà đối phó với những tội ác đó, và đặc biệt từ lúc ông là chánh biện lý 3 năm rưỡi này rồi thì ông đã truy tố rất nhiều và bài trừ tất cả những trường hợp nào mà là những cái tội phạm về thù ghét, và ông yêu cầu là bị phạt nặng chứ không phạt nhẹ, để như vậy để cho những người nào mà phạm những cái tội ác đó sẽ bị truy tố một cách nặng nề. Vâng, lastly, we only have a couple of minutes left. I've looked into the news, and when people read about Todd Spitzer, read about DA, should they believe everything they read, or is there anything you would like to clarify? No, there's nothing to clarify. I'm very proud of the hard work of the district attorney's office. I run the largest law firm in Orange County and the 6th largest district attorney's office in the entire country. So I have 900 employees, 300 lawyers, and when you are running a big agency and you prosecute people, you have people who love you and you have people who don't like you. It just goes with the territory. But I'm so proud to be the district attorney. Thank you, Todd. Vâng, ông Todd Spitzer, ông nói rằng ông là văn phòng luật sư lớn nhất của quận Cam chúng ta, với 900 nhân viên và 300 vị luật sư làm việc và truy tố nhiều vụ án khác nhau. Thành ra có nhiều người rất là thương, rất quý mến ông, và cũng có những người không ưa thích ông. Chuyện đó là tất nhiên. Cho nên về truyền thông báo chí thì có khi những thông tin đưa ra cũng không chính xác, hay là không có phải lúc nào cũng là có nhiều thiện cảm với ông. Thì chúng ta cũng dễ hiểu. Thì chúng tôi cũng hỏi như vậy để cho biết rằng ông Todd Spitzer
là chánh viện lý quận Cam của chúng ta là quận hạt lớn thứ 6 nước Mỹ, nghe quý vị. Thì ra 900 nhân viên và 300 vị luật sư làm việc thường trực. Thành ra chúng ta cũng tin tưởng rằng ông đang làm việc tốt cho chúng ta và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ văn phòng của chánh viện lý Todd Spitzer. So thank you very much for coming on the show. Thank you, Joe. We appreciate your service. Thank you so much. And we think that we can support you. You're very kind. Thank you. And your continued service to the community is very much appreciated. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you for everybody for watching. Thank you, Todd. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Xin hẹn lại kỳ tới.